Bane Mukama yebaziwe. Tuli basanyufu nnyo okubalabako akawungezi k'olwaleero. Okubayita ate ne mujja ate ne mutajja buzzi naye ne mutuwa n'obudde okutubeererawo ekyo kikulu nnyo. Tewali kya muwendo nga kulekawo mirimu gyo banoggalawo bizinensi yo n'obeera wano. Mukama batuweere nnyo omukisa. Nzisaamu ekitiibwa okubeerawo kwa buli kinnoomu, bazadde baffe, bataata, bamaama, abasumba, mikwano gyaffe, mwenna Mukama batuweere nnyo omukisa. Nange njagala okwebaza Pastor Jejje gwe baagambanga nti ya making a noise, kati olwalira making a news. Njagala okwebaza Pastor Jejje ku lwa kino kyatuuseeko. Waliko omusajja omu nali nira emitwe byentuna ndaba omusajja omu bamuyita Stephen Ankwale 1963 yali muddusi okuva e Tanzania, baali bategese emisinde mu Amerika. Naye wakati mu kudduka emisinde baba batuuka wakati, Stephen Ankwale ng'akulembedde ne bamutega n'agwa. Bwe yagwa n'afuna ekiwundu ku kugulu ne ku mutwe. Kati ne basigala nga bamutreatinga bakavalinga basiba omusege gw'emikono nga gukola gutya nga guyitawo. Kati abaali badduka baawangula ne babalangirira eri omukono ogugenda mu maaso. Ono obudde bamalako okumukolako buli kimu kyonna ne basigala basawo nga bamugamba kati kiki ekikuddusa, lwaki odduka? Muloovu ofunye n'ebiwundu, lwaki odduka? Naye bamala omukolako ebiwundu, bamala omukolako ebiwundu musiba bandage, yasigala adduka. Kati wakati nga bamubuuza n'agamba nti siri mu competition naye nazze okulwana nazze okudduka okulaba nga nkola ntya nga mpangula nga maliriza ekyandeese okukola ki okukola. Stephen Akwale yadduka banne nga bamaze dda, omanye emisinde bagiddukira mu ssaawa, yasigala adduka yekka n'amaliriza oluvannyuma lw'essaawa 3. Bali nga bamaze okubalangirira bonna bali awo, ate bannamawulire bakyusa kamera ne bazizza ku Stephen Ankwale. Kati ne batandika okumubuuza, naye bwe yatandika okunnyonnyola n'agamba newankubadde nga mulaba nina ebiwundu, newankubadde nga nina buli kimu kyonna, naye mbadde nina okulwana ndabe nga nkola ntya nga mpangula. So kati twebaza Pastor Jejje nti asobodde okwakiivinga bangi bye yadduka nabo, yayinza okuba nga alina we yagwira. Yalina okuba kubanga ebintu ebisinga abantu bangi bafuna ebiwundu mu bulamu, naye waafunidde ekiwundu taagala kuddayo kubanga afunye ekiki ekiwundu. Ebisinga bamu byatulemesa okwakiivinga bitwanu betutuukako twafuna ebiwundu. Buli muntu osinga nange ekiwundu kyamulemesa era agenda agamba nandibadde nkola kino naye, nandibadde ntuuka wano naye, nandibadde nkola kino but. Naye Stephen Ankwale newankubadde ebiwundu yabitunulako, newankubadde buli kimu kyonna yakiraba, naye yasobola okudduka n'amalayo newankubadde nti yajja luvannyuma. So tumwebaza nti ayinza okuba bye yasoma nabo tebafuna diguli wamu, ne mu byonna obulamu bwayiseemu nti tewaliwo school fees, tewaliwo kino challenge zonna, biwundu byonna. Mu kiseera ekituufu asobodde okwakiivinga diguli. So Mukama amutuweere nnyo omukisa nti gwe baagambanga nti nno making a noise, olwaleero amakinze news. Mukama batuweere nnyo omukisa. Ndi muzadde w'abaana 8 n'ow'omwenda omulabye. Yeyo speech eya Pastor Juuko gye yawadde ku graduation celebration eya mukyala we Pastor Jejje. Pastor Jejje ya graduatinga olwokuna, ennaku z'omwezi zaali 2. A day after ne bakola graduation dinner eyali ku Nican Resort Beach. Abantu bangi abaawa speech, mwalimu omwami wa Pastor Jejje, w'abaana ba Pastor Jejje nabo baawa speech. Mr. and Mrs.
Ryan Katende nabo bawa speech on behalf of Pastor Tom ne Pastor Justin Mugirwa ne bapasita ba Mutundwe nabo bawaayo speech kweno graduation celebration eya Pastor Jeje. Pastor Jeje yafuna ebirabo bingi ebyenjawulo, yafuna ente 2, yafuna ne sponsored trip to Zanzibar okugenda okurelaxinga after eno journey ey'okusoma bachelor's degree. Yagambye nti era plan eddako yakuddayo kusoma theology. Oba oyagala kulaba updates ku ebyo ebimu ebyaliyo ku graduation party oba graduation dinner eya Pastor Jeje, keberako ku channel yange eno eya YouTube ogenda kulaba updates ezisinga. Ojja kuba olaba updates ezo. Mwebale nnyo okulikinga, okusharinga, okukomentinganga ku video zange. Mukama abampeera omukisa, baagaliza olunaku olulungi oba ekiro ekirungi okusinziira bw'olabira video eno. Mweraba, bye bye.